a Mondi. Alex Grasso al basso, Michele De Musso, Eric, intervieni, se no mi sento perso. Dov'è Eric? Did you like it? Yes. I'm really emotional. I feel a lot also, so thank you so much for coming here. Fantastic. Are you going to play something more, or is it? Are we going to take Sharo next? Facciamo un bis? Chiamiamo Do you have something else? with Giovanni Astorino.
in attesa della seconda parte. Le combinazioni sono sempre fortuite. E quando circa 25 anni fa abbiamo visto questo giovane, alto, biondo, prestante, che faceva delle fotografie in piazza durante un evento, lo abbiamo avvicinato. Giuseppe, ti ricordi? Ma lei che fa? E appena appena siamo riusciti a capirci, però lui capiva di più di quanto potessi capire io lui. Già la mente geniale, capite com'è? Stava facendo delle foto, ma ce le può dare magari? Noi scriviamo per un giornale, può esserci utile questa collaborazione. Subito, disponibile. Ma non solo in quel momento. Si è accesa questa grande amicizia con questo giovane, aitante, prestante, bellissimo, biondo, che voi tutti conoscete, è vero Marisela, no? Era biondo, ma è rimasto biondo nella nostra fantasia. E questa collaborazione è cresciuta sempre di più, tant'è che le sue copertine, insieme a quelle di Nicola Di Tillo, sono sempre state molto presenti sul nostro mensile in città, che molti di voi forse ricordano. E la sua testimonianza per la capacità proprio di donarsi, senza interesse, senza una particolare motivazione, così per il bello di mettersi a disposizione, da quel momento ha acceso una luce di collaborazione. E l'altra combinazione è stata poi aver voluto realizzare questo spazio. E grazie a Eric, questi 1500 giorni fa famosi, è partita questa idea, questo suo sogno, che si sta realizzando queste sere. Lo stiamo vivendo, lo abbiamo vissuto in piazza con quelli di Taico, nella parrocchia Sant'Agostino, con il coro del Vocal Art. Si sta realizzando, stiamo rivivendo questo sogno che si sta concretizzando. Quindi noi siamo riconoscenti a Eric perché ci dà la spinta, ci dà l'energia. Avevamo bisogno di un po' di alito fresco, un po' di frescura, di gioventù che questo giovane, biondo, aitante, prestante è riuscito a darci. Facciamogli un applauso perché lo merita tutto, lo merita tutto. Per la sua disponibilità, la sua tenacia, la sua capardia, la sua testardaggine, la voglia di non fermarsi di fronte a nulla, la sua capacità di andare oltre, di vedere oltre, di trasformare serate che non sono solamente musicali in messaggi, un messaggio di pace, un messaggio di fratellanza, un messaggio di attenzione per quelle caratteristiche che oggi stanno venendo meno. Attenzione per il pianeta e quindi per tutte quelle delicatezze che abbiamo superato. Non vediamo più, andiamo avanti con la nostra ingordigia, con la voglia di avere sempre tutto. Ecco, quindi Eric ci sta attraverso questo festival quasi proiettando verso un futuro nel quale riusciamo tutti a trovarci in un'altra dimensione, la dimensione del bello, del fantastico, un po' di folle, un po' di follia ci sta, ci vuole, però è quella che ci sta tenendo insieme in queste serate nelle quali, grazie a voi, non solo per la vostra presenza, ma per la vostra capacità di essere qui e di finanziare questo festival, riusciamo ad andare avanti ed avere sempre una voglia in più di fare. Quindi questo pianeta che stiamo scoprendo, nella sua delicatezza, nella sua sensibilità, e nella parte che magari oggi è molto sofferente, noi con questo messaggio vogliamo cercare di richiamarlo all'attenzione e di proiettarci verso un futuro migliore, anche attraverso la musica. Grazie a tutti e buon proseguimento. Oh yeah. So, does anybody know Nicola Nesta? Is he here today? Where is Nicola? Yeah, I was when we were exploring all kinds of rhythms and sounds and I was listening to flamenco,
And I said, and Konakol has been always something that I liked a lot. And I think you're going to explain a little bit about Konakol. Oh, yes. Yeah. Yes. And I was having this vision to do something about Gaia, the principle of the earth healing itself. So I wanted to have the powerful women, and what's more powerful than flamenco? When you see them dance, there's no doubt, there's a lot of power. And then I said, but it's a bit similar. And he said, yeah, it comes from the same place. It kind of traveled. Konakol made its way into Spain, where it became another tradition. And so, I looked all over, of course, I needed to find a good Konakol singer, so I looked over the World Wide Web. Okay. Yes. I personally, I don't remember the story. I would love to. No, you don't know, because I found her on the web, and I reached out to her and found a very interesting woman. She plays, if you Google her, like R, some of the stuff she's playing has millions and millions of viewers. And sometimes she's playing in small situations. So she's really, and you teach a lot, don't you? You travel. And you've been in Sweden also. Yeah. Yeah, you play with Ole Möller. Yeah, I have. So you travel the world. And what I think is fascinating with you is that you carry the tradition, but you're also open to what's new. Yeah. Yes. Thank Sharu Hariharan. I mean, it's an honor and a pleasure to be here, especially for a cause that means a lot at this moment for a lot of people from different parts of the world. I know you're all seated here because you love music. You love Eric for sure, I'm sure. Do you? Yeah. I mean, to be working on a cause like this, to bring music together, to bring artists together, to have appreciation for each other, to support each other, I think is the One Planet Festival, I think. It just sums up it all. So thank you, Eric, for putting so much effort. I know our project started almost 1 year back, and from then I've known you working towards it. And I'm sure you've been working for years and years for this to happen. But the perseverance is something to be inspired by. I'm deeply inspired by what you do. And today's performance is probably a reflection and a gratitude for this wonderful festival that brings people together. So thank you so much. I'd like to explain a bit about the instrument. Have you all seen this instrument before? Yes. Yes. I hear one voice, and that is it. So this is called the mridangam. Mridangam. Yeah. If you can repeat it. Mridangam. Wow. Sounds like the sound of it. You know. But it is a South Indian classical percussion instrument, which is usually played in what we call the Carnatic concert, which is South Indian classical music. And it's the principal percussion, and I've been in love with this instrument since I was 10 or 11 years old. That's when I started studying it. And believe me, there's long way to go. I'm just still a student, and I'm attempting to do something before you. And as he spoke about Konakol, Konakol is basically the language of rhythm for Carnatic music or the South Indian classical music. It's a fantabulous art. It's a great performing art as well as a tool to understand rhythm. There are people from all over the world coming to India to learn this art because it can define rhythm in oral ways. So you don't need a paper or a score or anything of that sort. I can just do a couple of demonstrations. So we'll be doing some Konakol together. That's my agenda in one of the pieces for today. I hope you will be willing to join me. We can share some Konakol together. So Konakol is this language of rhythm, vocal language of rhythm. So yeah, thank you so much. I'll just do a bit of demonstration and then move to Mridangam. And I'd really like as minimal lights as possible because I think it'll be nice to just be a little more ambient.
about the sound, and then all the performers will be on the stage, and the energy will be high. So maybe just so that you get accustomed to the sound, and this is a new sound, new vocalization, would be nice to be all ears much more than it is visual, if that's okay with you. Thank you so much. Ta, din, din, taka, din, ta, tum. Ta, tragadum, tum, taka, din, taka, din, ta, tum, ta. Tragadum, ta, din, ta, taka, din, ta, taka, din. Tragadum, ta, tum, taka, din, ta, tum, ta. Tum, ta, tum, kita, taka, tum, ta, tum, ta, la, tum, ta, ta. Din, taka, din, ta. Din, taka, din, ta. Din, taka, din, ta. Din, taka, din. Tatragadum, tum, din, ta. Tattalanku, din, ta. Din, ta. Tattalanku, takatalanku, tum, din, ta. Taka, din, ta. Taka, din, ta. Din, ta, tum. Taka, din, ta. Kita, taka, tum, taka, din, tam, ti. Din, taka, din, kita, taka, tum, taka, din, gu, tam. Kita, taka, din, taka, din, ta. Kita, taka, tum, taka, din, taka, tam, din. Kita, taka, tum, din, ta. Kita, taka, tum, taka, din, tam, di. Tam, ta, taka, junu, tum, taka, junu, tum, tam. Ta, taka, junu, tum, taka, junu, tum, ta. Kita, taka, junu, taka, junu, tum, tam. Taka, din, ta. Kita, taka, tum, taka, din, tam, di. Tam, taka, din, ta. Kita, taka, tum, taka, din, gu, tam. Ta, kita, taka, din, ta. Kita, taka, tum, taka, din, tam, di. Kita, taka, din, ta. Kita, taka, tum, taka, din, tam, di. Tam, ta, taka, junu, tum, taka, junu, tum, tam. Ta, taka, junu, tum, taka, junu, tum, ta. Kita, taka, junu, taka, junu, tum, tam. Taka, din, ta. Kita, taka, din, tam, di. Kita, taka, din, ta. Kita, taka, din, tam, di. Ta, kita, taka, din, ta. Kita, taka, din, tam, di. Kita, taka, din, ta. Kita, taka, din, tam, di. Tam, ta, taka, junu, tum, taka, junu, tum, tam. Ta, taka, junu, taka, junu, tum, ta. Kita, taka, junu, tum, ta. Tum, ta, ta, kita, taka, tum, ta. Kita, taka, tum, ta. Ta, ta, kita, taka, tum, ta. Kita, taka, tum, ta. Ta, ta, kita, taka, tum, ta. Kita, taka, tum, ta. Kita, taka, tum, ta. Kita, kita, tum. Kita, kita, tum. Ketum, tutum. Kita, kita, tum, tatum. Kita, kita, tum, tatum. Kita, kita, tum, tatum. Ketum, tatum. Kita, kita, tum. Ta, kita, tum, kita. Ta, kita, tum, ta. Ta, kita, tum, tatum. Ta, ketum, tatum. Ta, ketum. Ta, kita, tum, ta. Ta, kita, tum, ta. Tum. Kita, kejunu, tum. Kita, kejunu, ta. Kita, kejunu, tum. Ta, kita, tum, kita. Ta, kita, ketum, kita. Ta, kita, 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 ta, kita, 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 ketum, tum, kita, ketum. Ta, kita, tum, kita. Ta, kita, ketum, kita. Ta, kita, 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 ketum, tum, kita, 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 ketum, kita, kita, ta, kita, tum, kita. Ta, kita, ketum, kita. Ta, kita, 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 ketum, kita, 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 ta, kita, tum, kita. Ta, kita, ketum, kita, kita, tum, ta, kita, tum, kita. Ta, kita, tum, kita. Ta, kita, 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 Tatik kita ketum, kita tik kita ketatik kita ketung, kita tik kita ketatik kita ketati kita keta, kutak kita tak kita kita ketum. Tatak kita tak kita ketum. Ta kutak kita tak kita ketum. Tatik tak kita ketum, tatik tak kita ketatik tak kita ketum. Tatik tak kita ketatik tak kita ketatik tak kita ketak kita tak terketum. Tatak kita tak terketum. Tak kutak kita tak terketum. Tak kutik ketak ketum ketum tum 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 ketum tum 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 ketum tum 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 ketak. Tak kita tum ketum. Tak kita tum ketum. Tak kita tum ketak. Ting ketak ketum tum tum ting ketak ketum tetat ting ketak ketak tetat ting ketak ketum tum kita tak kejuru tum kita tak kejuru tum kita tak kejuru tum kita tak kejuru tum kita tak ketum 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 kita ketum kita tak 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 ketum
kidataka nagati tang kidataka tari kidataka tum tat tak kidataka tari kidataka talang kutum tat tum tat tum tak kidataka tari kidataka nagati tang kidataka tari kidataka tum tat tang kidataka tari kidataka talang kutum tum tat tak kidataka tari kidataka talang kutum tum tat tak kidataka tari kidataka talang kutum tat tum talang kutum tat tum talang kutum tat thi tang kidataka tari kidataka tum tat tum kidataka ti tang kidataka tari kidataka tum tat tum tari tari kidataka ti tang kidataka tari kidataka tum tat tum ta ti ki ta tum ta ti ki ta tum tatikita tum tatikita tum tatikita tum tam tam tatikita tum tatikita tum tatikita tum tam tam kidataka tari kidataka kidataka tari kidataka kidataka din kidataka tum ta tum tum ta ta tam tum tum ta ta tam tum tum tum. Thank you so much. I'll just take a minute of water break. So what all I had recited as Konnakol is exactly possible on the instrument. So that is how we communicate to a percussionist in India. So if you say takadinatam, tuntutatam, takadarikidatam, tankadakatumta, things like that. So this is how we speak as percussionists. I mean, my mridangam is also thirsty, so I give him a little water. Can you all hear the instrument? Can I have it a little more on the monitor, please? Just until the solo is over. Have you heard of something called the tanpura? No? Tanpura is the drone that you always listen in the back of an Indian concert. It is actually an instrument, but because we can't travel with it, it's very delicate. So we have the drone here, just as a simulation. So. Also because this is made of wood and skin, the weather misbehaves with the instrument and the pitch goes up and goes down. And it might look like a very primitive way of tuning because a lot of people ask me, why do you carry a stone and a peg of wood? This is how we tune the instrument. We are still primitive in terms of tuning, but it works well for us.
Can I have the right a little more on the monitor? This one, this mic. The volume can be lesser on this left. I mean, it's just that the instrument is new for the sound engineer as well, but please give him a big applause for the fabulous job he's doing. Perfect.
Thank you so much. So I just don't play percussion or do konakol. I sing and I compose as well. The next couple of songs that we are performing are my compositions, and I'm very happy to have these wonderful musicians to perform with. The first song is more like a prayer, and I actually composed it for Ole in Sweden. Yeah, we performed it together for the first time. I wrote the song on Shiva. Have you heard of the Lord Shiva? Yeah, so for me it was not religious personally, it was more very spiritual, to overcome the fear, to see sort of, because people say him as the Lord of Destruction, but I mean, one thing has to die for another thing to be born again, right? It's like earth, how it survives. So for me, it was more that sort of a cycle where I surrender myself so that something new is born out of it. So that is more how I perceived Shiva in a very spiritual space. So until that point of time, I hadn't composed anything for us to perform together. So Ole was like, why do you have to bring other person's compositions? Why can't you make your own? We have one day. I'm like, so this was made in one day. And thanks to him, I fondly remember his mentorship, his inspiration. So I think, yeah, I fondly remember those days together. This is, have you heard of something called raga in Indian system? Raga? Yeah. So just like how there are modes in Western classical, we have something called the ragas, which is basically the notes that a particular scale has from one octave, in one octave or, completely. So just as you call major and minor and harmonic major and minor, we have ragas which have their names specifically. This is called Charukeshi. It's partly my name, but I was named after the raga, not the raga after me. So it's a very popular raga. This is the raga, just in its ascending and descending order. So I'll do a little alap and we'll present the composition together.
Shambho 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 Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Hara Hara Mahadeva Shambho Hara Hara Mahadeva Shambho Hara Hara Mahadeva Shambho Hara Hara Mahadeva Shambho Chandrakalaadhara Samba Sada Shiva Mere Manhari Hari Mere Manhari Chandrakalaadhara Samba Sada Shiva Mere Manhari Hari Mere Manhari Hara Hara Mahadeva Shambho Hara Hara Mahadeva Shambho Sarvacharya Sarvashiva Shiva Sarvacharya Sarvashiva Tum Sarvatapana Sarvesha Sarvacharya Sarvashiva Tum Sarvatapana Sarvesha Mrityumatana Mrityunjaya Mrityumatana Mrityunjaya Vrishavahana Kapali Hara Hara Mahadeva Shambho Hara Hara Mahadeva Shambho Hara Hara Mahadeva Shambho
Shambho, 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 Thank you so much. Kostya and Peter on the guitar. Please, please welcome on stage. We have a couple of more compositions to go. If you're okay for it, is it not too late for you, no, right? Thank you. Grazie. The next piece is called Melange, and this is the first time we are working with this piece as a band together. It's not an easy composition, it's a composition in 7/8, which is very predominant in Indian music, but I don't think it's very predominant anywhere else except for a few styles. So I really put them to torture, and I'm very sorry for this, for the very short time that we have got to work with this, but they've done a fabulous job, and I really hope you'd like this composition. Thank you so much. Sorry. Nisagari maga pa mada pa ni da sa ni ri ni pa sa ma da ga pa ri ni nisagari maga ni ga ma ni ri sa ni da ni pa da ni ga ma pa da ni sa ri ga ma pa da ni sa ri ga ri ga ma ga pa దని సగరి మగరి సని దప దని గాని ని దపరా రే రే గరి గమ పద మద ప మగరి సని దప దని సగరి మగరి సగా మా పద మాగ సగా మా పద మా పాగ సగా మా పద మాగ ని సగా మా పద ని ధ పద ని సరి ద ని స ప సని ద ప మగ సా ని ద ప మగ సా ని ద ప మగ మా పద మాగ సగా మా పద మా పాగ సగా మా పద
Gama padani ni da pa gama padani ni da pa gama padani 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 sa padani sa padani sa ni sani sani ni sani da pa ma gama padani sani sani da pa ma gama sani da pa gama 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 ri ma ga ri sani da pa padani sa ri da sa sani 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 sa 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 ri ri sani sani ma gama ma ma ga pa ma da pa ni da sani sa Magari magari zani da bagari za magari zani da pa magari zaga magari zani da pa magari zaga magari zani da pa magari zaga ma pa tha ma ga zaga ma pa tha ma pa
ga ma pa dha ma ga ni sa ga ma pa sa ma pa ga ma re ni sa ma re ni sa ma re ni sa ma re ni sa. Thank you so much. You have amazing musicians here. I mean, it was only possible because of the band. So we just rehearsed 2 hours back, literally 2 hours back a couple of times. That is it. And it's not easy to get something like this and improvise and wrap around. So big, big, big thanks to the band. Could you give me the tempo for the next one? So I'll do the little game with them. Speak about the piece. Okay. I think I'm the only speaker on the stage. I mean, there are 2 speakers outside, but still. Yes, I do that. Okay. So you listened to what Konakol was, right? The vocal percussion. Yeah. Would you want to try some? I didn't scare you away. I mean, it's simple. It starts simple, and it's not very complicated to start with, I'm sure. So can we just have a few rounds of exchange and just see how this goes by? I mean, I'm not hearing any voice say yes or you say no. Okay. Oh, yes. I sing, you repeat, yes? Yes, that's enough. Cool. Nice. I'll get to the tempo. Or you can show like this and I'll increase. It's fine. Taka-tum. Taka-tum. Tum-tum-ta. Tum-tum-ta. Taka-tum-ta. Wow. Taka-tum-ta. Taka-dinata. You are amazing already. Taka-dinata. Taka-tum-ta-ta. Tum-tum-tum-tum-ta. Wow. Tum-tum-tum-tum-ta. Tum-taka-ta. Talang-kuta. Tum-ta-taka-ta. Wow. Tum-ta-taka-din. Dim-dim-ta. Have you heard this groove? Dim-dim-ta. Dim-dim-ta. We will rock you. I mean, everything can be translated to Konakol. I just wanted to show you an example, but yeah. Tum-tum-ta. Tum-taka-ta. Taka-dinata. Taka-dimi-tum-ta. Taka-dimi-tum-ta. Taka-dimi-tum-tum-ta. Taka-dimi-taka-junu. Taka-dimi-taka-junu. Talang-ku-taka-junu. Talang-ku-taka-junu. Taka-ta-rikita-tum. Wow, taka-ta-rikita-tum. Kita-tum, kita-tum. Kita-tum-tum, kita-tum. Taka-tum-ta, taka-din. Taka-din-a-tum-ta, taka-din. Wow! Taka-din-a-tum-ta, taka-din. Amazing. Taka-din-a-tum-ta, tum-ta-din. Wow! Taka-din-a-tum-ta, taka-din-a-din.
Takadina dum ta takadina din. Takadina takadunu takadimi takadunu. Wow, but for learning a new language, you're way up there. So amazing, amazing. Thank you so much. Tum tum ta ta tum ta kadina tum ta tum ta tum ta kadina takita tum ta kita kadina kita tum ta kita tum ta tum ta kita kadin tum tu ta kita kadin ta tum ta kita kadin ta ki taka tum ta taka din ta tum ta kita taka din ta tum ta tum 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 Can't help what shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Oh well.
pada sa ni re sa sa ri ga ma pa ga pa ri 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 ga ri ga ma ri ga ma ri ga ma ba ri ga ma ba da da ba da ma da ga ri ri ga sa ni la da ri sa ri ga ri sa ni da ba da ni sa ri ga ma ga ri sa ni Sani da ba da ni sa ri ga sani da ba da ni sa ri ri sani da ba da ni sa ri ga ri sani da ba da ni sa ri ga ma Well, I spoke to God and here's what he said. Said you all stick to me and you be in good hands. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Oh, well. Jono. Tum ta ta jono. Kira tum ta ta jono. Tak jono tum ta ta ta. Tum ta tina. Tak ku tak kita tak tum. Tum ta jono. Tum ta ta tak. Thank you so much. Pleasure. Thank you so much. Good. Should I do Moko Nakol? Tatakatum takadina. Kidatum ta. Pa 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 pa. Tun ta. Tragatum dinna kidatum. Tun ta. Tun ta. Takadina takadunu tum ta. Tun ta. Tum ta. Tum ta
Tum tum ta. Thank you so much. Somebody said I didn't hear anything like this before. And I think we can agree this is completely unique. Would you like to have a bis? Yes. You have to shout louder. Okay. Can you do another one? Yeah, sure. Yes? See where it goes. They only been playing for a few hours. It's a few hours since they met. I'm okay with that. It's okay. Let's just play around. Oh yeah, I'll have it. Can we just improvise? Yes, improvise. Because our stocks are over, we are going to improvise the entire set, and I hope, amazing musicians for sure. It's gonna go somewhere nice, but yeah. Can we increase the tempo? Is this okay? Tum tum kata kitata kadina tum kata 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 kita 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 tum kita tum kita 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 tum kita 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 tum rigarisa nisanida pada rigarisa nisanida pada rigarisa sarini da pada rigarisa sarini da pada ma pa 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 ma pa 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 ma pa da da pa pa ma pa pa ma pa 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 ma pa 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 ma pa pa ma pa pa ma pa pa ma pa 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 ma pa 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 ma pa da da pa da ni sa pa ma pa 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 ma pa pa da ni sa da ni ri ri ga ri sa sa ri ni da pa da ri ga ri sa sa ri ni da pa da 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 ni sa.
सजन आए साजन घर 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 आए. Miguel.
யாருக்கும் அஞ்சாத நொடிகளும் நிமிர்ந்த நடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் நீலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் நிமிர்ந்த நடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் உயர்ந்த ஞானச் செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரும்புவதில்லையாம் அமைந்த பேரிருளாம் அறியாமையில் அபலமீதி கலையின்றி வாழ்வதை உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணறமாகுமாம் உதய கண்ணி உரைப்பது கேட்டீரோ. Sì, continuate. Bene, potete dire ai vostri amici che avete vissuto un sogno. Grazie a Eric. Sì, tu dici sempre no, ma noi siamo tutti una comunità. È vero questo, però è pur vero che la genialità va riconosciuta e noi la riconosciamo e la stiamo riconoscendo questa sera. Domani c'è un evento per il quale abbiamo già una lista di attesa perché c'è il sold out, però scriveteci se avete bisogno, perché sono sempre posti che vengono a mancare e ci piace rimpiazzarli per avere sempre il sold out, ma perché il sold out non è solamente la presenza fisica, è la presenza alla partecipazione di un sogno. La disponibilità per i posti del 28 è ancora lì a vostra disposizione. Il 28, Eric, scusa, avvicinati, non te ne andare, non ti allontanare, è timido. Il 28, che cosa avverrà il 28 a Bocca di Lupo? La cosa che succede è che vengono tutti insieme, sono 3 palchi contemporaneamente, prima dalle 6 in più, e quando il tramonto fa questo esuberante Michele Mazzella che fa con corno tibetano per far scendere il sole, e poi c'è la prima visione di questo film 101, che sono tutti i film che abbiamo fatto di 60 minuti, in più cantano loro insieme con le protagonisti. E più che altro non ci sono un schermo di 12 metri di grandezza, anche ci sono un sistema di Dolby Atmos come in cinema, sono 16 canali, anche ci sono torri sopra, quindi tu sei totalmente immerso. Sarebbe una cosa molto bella. Poi sono altre cose, vengono il coro, quello di Taiko, e anche Giuliano Di Cesa. Dove sei? L'artista action painter che finisce tutto. Sì. Quindi merita venire.
Sì, quindi vale la pena venire a Bocca di Lupo. Quindi vale la pena andare insieme a Bocca di Lupo, perché la musica non è solamente musica. Questo progetto si proietta veramente oltre. Viviamo insieme per stare insieme, per ascoltare la musica, ma per fare tanti altri sogni che stiamo veramente vivendo e stiamo concretizzando con gli occhi aperti. Odeion vi saluta e vi auguro una buona notte. Ci vediamo domani. Buona serata a tutti.